Global temperatures are rising, and the African continent is warming faster than other places. Unless a legally binding international agreement to reduce carbon emissions is put in place very soon, temperatures will soar, and Africa is set to burn. Already, the effects of global warming are all around us. Drought, floods, and famine stalking our land, causing our farmers and pastoralists to battle adversities worse than anything they've ever dealt with before. This film explores how 3 communities in South Africa, Mali, and Kenya are experiencing these shifts in their daily lives. Angazi sayesizwe nje bethi mhlawumbe kwenziwa nalokuthi mhlambe umkhathi wethu ungcolile, so ke ingaki weather ishintsha kanjena seyenza nje izinto. Izulu lina kakhulu la ko January kodwa futhi nakhona kuyenzeka lingabibikho isidala. Kusho ukuthi mangabe isimo sezulu singabanga sihle, mina njengomama wekhaya ngiyahlukumezeka ngoba manje le mali le ekade ngizothola ngayo ade ngizoyithola bebekuthiwa isimo sezulu besisihle bengizoyithola ngihambe ngiyodayisa. Bekuthiwa isimo sezulu besibe sihle bezothatha le mali le siyothenga ikhona ukongeka ngikwazi ukuthengela abantwana okokuqoka. Maize yields in numerous districts are declining, and farmers like Sizani have seen yields fall by 20%. Basic income grants given out to alleviate the crushing poverty in many of South Africa's rural areas are more and more being used to buy food that people should be growing. Then, in July of 2011, the government was forced to declare a national emergency when a huge and unprecedented snowstorm hit parts of the country. Hluleka kwenza yonke into akukho nje sikutholile kulonyaka. Into engajwayelekile ukuthi line kangaka singakwazi ukungena emasimini. Ukuthi kuyehle kanje alijwayelekile ngoba lizobulala nempahla makusha konke nefuyo yethu ayiphephile makusha. South Africa is currently the highest emitter of CO2 on the continent and ranks 12th on the list of worldwide carbon polluters. Kuthiwa emadrobheni kungcola komoya, emakhaya ke asazi ukuthi kungani. Ngoba la emakhaya sinako mhlawumbe indawo amafema kuthiwa ngangcolisa umoya. South Africa is both victim and perpetrator when it comes to climate change. This places the country in a unique position. With the right amount of political will, South Africa could embark upon a distinct development path. Instead of repeating the mistakes of developed countries,
Why not act as a world leader in renewable energy? A kun fɔlɔ nana ne a ye tugu ɲɔgɔn na dɔɔni a tilara ka na ja jɔ furancɛ dɔ la o y'a sɔrɔ a ma ju sɔrɔ a ye n ka malo bɛɛ kɛ i b'a fɔ ko gwe ni tasuma donna la o yɔrɔ la o gɛlɛya fasɔn o ma nɔgɔ denbayatigi ma. It's been 50 years since the monsoon rain patterns in the Sahel began to change. Instead, drought and a far drier climate have replaced the rains that once made this region fertile. The sale of shea butter is all too often what stands between subsistence farmers and utter destitution. Sibe magom ya ɲɛnamaya kɔnɔ sibe fɛrɛ bɔ ko nɔgɔya ni sibe bolo la balo ko ni balo t'i bolo bɛ si feere ka don balo la bon si fɛnɛ min ye nin hali feerekuma la n'i ye si tulu kɛ k'i mun a bɛ feerekolola bana nakasi a bɛ kɛ dumuni na an b'a dun a kɛra siyɔ ye o a kɛra malo ye o an b'a kɛ o ra a bɛ dun n'a ye mɛ ni ji ma bɔ jama na wula bɛ yɛlɛ la o tɛ de mangoro tɛ de si tɛ de an kɛ minɛ kɛ an yɛrɛ ka sɔɔnifɛnw na sɔɔnifɛn ni ji y'a labɔ i b'a ye a bɛ sɛbɛ di mɛ ni ji ma labɔ a tɛ kɛ i sago ye. Kadia increases her farm's resilience to erratic weather conditions by planting different crops and varieties in one field. Such methods help to promote healthy soil, to conserve water, and to create the carbon sinks needed to assist the cooling of our planet. Sisan sɛnɛ bɛɛ bɛ bila ko fɔ sama nako kelen kɛ o ma tile kelen kɛ dugujɛ u bɛ somala baara kɛ dɔrɔn a jɔlen y'o ye tɛ dɔ wɛrɛ kɛ bilen fɔ ni sanji wɛrɛ nana ni sanji ma na yɔrɔ ka tugu ɲɔgɔn na dun i tɛ fɛn sɔrɔ a la dɛ. ni
ni semiya ni tɛmɛni kan fo san wɛrɛ semiya wɛrɛ e tɛ se ka labɛn wɛrɛ si kɛ ɲinɛ tugun wa ni min bɛ se ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ e fɛ fo ni i wulila ka taa tilema kɛ fan nɔfɛ mun bɛ so kɔnɔ u tɛna se ka balo sɔrɔ a ka ca min t'ale taamayɔrɔ la a ka ca dɛ du tɛ yen ni min mɔgɔ dɔ tɛ taamayɔrɔ la tile bɛɛ lajɛlen cira ni a ka so kɛcogo ye zana anw ta ye kalo kelen dafalen ala tala y'o d'a ma kan ka o sun ni a se kɛra mɔgɔ min ye fanga sew la ni ala ko k'a b'a sɔn ji caman na a b'a sɔn a la a kɔni ma m'an koli ji la ka sababu kɛ kun min an t'o dɔn an togodalamɔgɔ n'anw ma dɛmɛ n'i y'a mɛn ko jamana a togodalamɔgɔw y'a dɛ Climate change is adding to food shortage on our continent, and this in turn forces children, particularly girls, out of school and into work, or into early marriage, undoing all efforts made to offer some kind of freedom and choice to future generations of women. To face the challenges, women in Kadia's village are working collectively, using the limited resources they have at their disposal. Anya kulu sigi kulu tonda duru ya tonda be bisaba moko bisaba araba binani muso kelengele tonda muso bisaba ni kelengele ni olu bana molo mbe wo kesu tuguma ne be juru ta kesu la ne be jisuma min kɛ nin bɛ sɛnɛkɛla bɛɛ nafa an bara yan sisan a daminɛ kuma na sɛnɛkɛlaw tun tɛ k'a faamuya nka an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ni danni waati sera ni sanji nana ni dugu jɛra ni nana sanji suma na wali kelen wula fɛ ni nana sanji suma na mɔgɔw yɛrɛ bɛ nin ɲininka wali kelen mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ nin jɔ i kɔrɔ yan sanni ka tila sanji suma na ji min na a bɛ danni ji bɔ wa awɔ a bɛ danni ji bɔ a bɛɛ bɛ jɛ ka danni kɛ kelen n'a tɛ danni ji bɔ a bɛ foro labɛn ka bila a kalan nafaba ɲa ye ne ye kalan daminɛ tuma min na o y'a sɔrɔ hali ne tɛ n tɔgɔ sɛbɛnlen don n ye n tɔgɔ sɛbɛnlen don n bɛ se ka n ka ko caman yɛrɛ ɲɛnabɔ n yɛrɛ ye dɔɔnin yɛrɛ sa sɛbɛnla baaraw la bon Clara ka ba sa kɔfɛ ba nu gɛlɛya nalen Clara kana ba nu feere k'a kɛ belebeleba ye han a b'a kɛ dɔɔnin bɛɛ nin kɛ a ye nin tola cɛ ma yan de ni kɔngɔ y'u minɛ u bɛ sɛgɛn mais i bɛ dimu ma k'u tɛ ci la i y'a sɔrɔ kɔngɔ b'u la ne yɛrɛ de b'o jateminɛ ni gɛlɛya tuguni la sisan e hakili la i kana na denmisɛnninw maɲumantɔ ye mais ni y'u ye cogoya dɔ la a b'i dusukun gami a bɛ n yɛrɛ jabɔ n yɛrɛ la ka ban ka ɲɛgu n yɛrɛ la o ye i n'a fɔ kɔnɔguwa
gɛlɛya ma taga ɲɛ gɛlɛya ma taga ɲɛ siniɲɛsigi o yɛrɛ kɔni dan y'o gɛlɛya la o kɛ kan k'u ɲɛsigi ni fɛn min ye o bɛɛ bɛ dun ɲɛfɛ i bɛ denmisɛnninw ɲɛsigi sini ɲɛsigi min kɛ a bɛɛ bɛ dun ɲɛfɛ o ye gɛlɛya ye mɛ ni nɔgɔya nana i bɛ se k'u ɲɛsigi hali an kɛ misali kɛ baara yɛrɛ ye n'u bɛ baara nin na i bolo u falen kɛ k'a ye u bɛ nisɔndiya ci fɛ ni kɔngɔ y'u minɛ u bɛ sɛgɛn In Turkana, the latest of a series of droughts has meant there's no rain, little for people to eat, and hardly any vegetation for animals to graze on. Karugo la tiapanya guru ang roto nokolo ni ya ono karugo taman belang yang wali kana berbang akip rang mo bo ya do wa kan ni ka ko lona kana mitenaga ma ka mo jida mamu nyoda ngabar ni ada gun ada bo itu anak apa itu kok I'm very sure I'm the youngest chief in our county, but I am not sure of the whole country. Traditionally, where the rain, every April, we get rain, and March in some places. Every August, we get rain. Every December, we get short rains. But nowadays, there is not that formula. You will only manage to get showers possibly 2 years. After 2 years, showers, not rain. The 500,000 pastoralists who live in the region have lost their livelihoods as they've watched their herds perish from hunger over the past few decades. For food, many of these pastoralists now rely mainly on fish from Lake Turkana, one of Africa's largest freshwater lakes. But due to the sharp rise in temperatures, the water has become increasingly salty, and the stock of fish is dying out. This lake water to us, especially who live around the lake, mean everything. There's no fish nowadays, let me tell you.
the fish need deep water where they can get cool climate. So they move upper there. So that's where we go and get fish. They want to say, it will never end like a lake. That is what our people usually say. Yani, when you want to say this thing cannot finish, it's just like Lake Turkana. They used to say like that. But the way the lake is moving, I think that idiom will lose meaning. The lake is slowly but surely shrinking, spelling disaster for those who depend on it. For it not only provides food, but has also served as the only boundary between the Turkana people and neighboring communities. Today, all of them need water to feed their animals and fish to feed themselves. Ron lo polo to kanlo. Tani kating ti akne keda. Sama pagro. Ya rakar ya nam to kane madu. Ria kasko tuloko ai chakaring pute ke yanana tonya urabo e mambo reyeni zani olosi kumbe darte tani kama kabela nyoro mana tene pute akitengwana ka kumbe yetani lo kamate pup tar robaje kon roba ke tike ni ria jili akoro ngire torto ken ngedana ariak malike ne ang marle ejikuno de kang Turkana ida ku dawna tay jani kang ni ne ngarin ngini karla kanya ngapene akisiakin ngana ngamarile aketo jikna apulon ekipela karna sana nang Turkana mam ngeron tela lo ye la karna ara itu ngamarile lu mujata kayo to kana sa itu kana bala pe ako la ta gela gini yo barlo sasa ngide bun kitara yi tara ajil ti akoro. The loss of food security means more and more hungry people fight over less and less fertile land and diminishing water reserves. This is becoming increasingly widespread. As tribes and countries compete to secure water supplies, tensions are heightening. Rain drops somewhere, all of them go there, and others, they don't want others to come to their side. So they kill each other because of grass and water. Takantu soal kalau aja mangna tani kira ngisi engke fukula tango pakal gue kena loko somai nangalanya ngabala tu awe kene tia tatani yaye na da wunu kolo dia makro itu ngana da to kana wanya arai tanti kajala itenia iberber ripom kalalo anako bangka gua tuh am tani yeni atamara ni ko be yeni ibi alle ana natanya mangkwanya ani bena boten ga gwanga ngi digide wa katang kanyana ken ngraya alu bebe ye berbe ovukul bebe ye ber banga koro bang mo be ngakoro batanga ya na ko bana ko dana
Mamu na kudol na aja kwa rokonya dolu. Roko tu pogia do han ko lo ko. Ne beng. Ibe bare be na ra ya chambakang. Ya chambakang. Ni barin. Ni barin ne make. Ngasi woni ngasi ara ya chambaka kane. Kanan. Na pe ko lo ngalo munia alo abuni. Abunna kwa pana. Arayi ibere khoki. Arayi nyauri kinyo dane. Ketanu pe ibere. Ketana na ngezi atanu ni, ngezi araya chamba kang. Anan. Kang baren. Lo atengit. Kadema to kana ibere ngare ngibaren. Ibere ngare. Kadema. Yo boy kin to kana ngakan. Ani griyon. Kadema ya moit. Ya moit. Lo khari klasiko lo mama kwar. Lo kadu pakana. Kadema ya korot. Kadema ya paronit. Ngutunga topia. Ngezi tenikin to lo khari to koy berbe nguparonit kane. Ngamasari. Ngumarile. Tokona. Angapane ayarari. Angapane ayarari. Buani kiyeyi kudoliti ni doli nga corona anan. Na anan. Ni kebala adoli ngutungalu. Ni yene atamarikani ke yene adoli akiru. Gua robo kita yara itunguna ni pe ni dongit. Au mer ngutungalu kwala. Lu kwala. Au mer anan. Ane mama ruto kisikalo ankwali aruto kwala ana mitene ani kwalo ngaye. Aruto kwalo. Gua robo todoloi. Gua todoloi ya tona. Gua todoloi ya tona. Atona todoloi robo roko. Kera kabala kaya ini abala serikali ang kaya ini kata muntori serikali atamari. Kelala koina belileba. Botodolo ya akiru. Botodolo ya anan. Oh ya dunia kwa jamano jetaji. Jamano mafeune. Samarene. Gare sallallahu alayhi wa sallam. First, in the case of the lake, I blame the Ethiopian government for blocking the Omo River, because that's what has led to the reduction of the lake. Secondly, for the rain, possibly we will blame the bigger companies which have bigger industries, possibly in Europe or in some countries there in the Western world. Because I think the impact of their factories are the one which have contributed to the climate change.
Despite Africa's carbon emissions being low, it is our people that suffer the consequence most harshly, as extreme weather patterns ravage us at a level previously unseen. Science tells us what has fed this climate change: the greenhouse gases emitted over the last 2 centuries from developed nations of the world. Surely, the primary obligation is on those countries who created this situation, and who also have the resources to stop huge parts of our planet from future devastation. Unless urgent steps are taken by those in power, Africa's attempts to adapt to a hotter, drier climate we now face will mean nothing. We have no future unless we act to stop further warming and to cool the planet. And we have to act now.